So, today we're going to start Unit 3, and our topic is giving and defending opinion. Alright, student, before we start our lesson, let's take a look at our learning objective for today. Student will understand the definition, purpose, and correctly identify experience for giving and defending opinion used in oral transactions. Now, let me explain what that means. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita adalah memahami pengertian, tujuan dan cara mengidentifikasi ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk memberikan dan mempertahankan suatu pendapat dalam percakapan. Okay, students, now let's look at this picture together. Can you see what's happening here? This picture is about healthy life for a healthy future. Look at the people in the picture. They look active and energetic, right? So, let's answer some questions together. What do you see in the picture? What are the people doing? Do they look happy and healthy? Coba jawab di kolom komentar. Okay, students. Today we're going to look at the mind mapping of Unit 3 with the topic Healthy Life for a Healthy Future. Kalau kalian lihat di tengah, tema besar dari unit ini adalah bagaimana kita bisa menjalani hidup sehat untuk masa depan yang lebih baik. Now let's see what we will learn in this unit. Pertama, di bagian vocabulary, kita akan belajar kata-kata yang berhubungan dengan gaya hidup sehat, seperti exercise, nutrition, mental health, and lain-lain. Next, listening and speaking. Di bagian ini, kalian akan belajar bagaimana cara giving and defending opinion, atau memberi dan mempertahankan pendapat. For example, when someone says, I think eating vegetable every day is important, you can define that opinion by saying, yes, because they contain vitamins that keep our body strong. Then we have reading and viewing. Kalian akan belajar cara menemukan main idea atau ide pokok, dan author's purpose, tujuan penulis, serta informasi penting dari teks eksposisi analitis. Next is writing and presenting. Di sini kalian akan menulis teks eksposisi analitis kalian sendiri tentang topik hidup sehat seperti why we should exercise regularly. Don't forget, we also have pronunciation. Kita akan belajar tentang word stress, yaitu penekanan dalam kata, supaya pengucapan kalian lebih natural. And then, grammar, kita pakai simple present tense karena eksposisi analitis biasanya membahas fakta dan opini umum. Kita juga akan belajar internal conjunction seperti therefore, however, in addition untuk membuat tulisan lebih padu. Finally, text types. The main text type in this unit is analytical exposition, text, and transactional conversation. Jadi, selain menulis, kalian juga akan belajar berbicara dan berdiskusi dengan memberikan opini. So, that's our learning map for this unit. By the end of this unit, you'll be able to express your opinion, defend it, and write an analytical exposition text confidently. Now, let's look at some keywords for today's unit. Healthy life for a healthy future. Sekarang kita lihat beberapa kata kunci untuk hari ini. Hidup sehat untuk masa depan yang sehat. The first one is healthy life, artinya hidup sehat. The second is healthy food, artinya makanan sehat. The third is raw food, yaitu makanan mentah. And fourth is cooked food, yaitu makanan yang dimasak. Next is diseases, yaitu penyakit. Then we have sport, yaitu olahraga. Next, obesity, yaitu kegemukan. The next,
sentence stress, yaitu tekanan dalam kalimat, and analytical exposition, yaitu text analysis. Okay, students, now we're going to learn about giving and defending opinion. Sekarang kita akan belajar tentang giving dan defending opinion. Let's start with giving opinion. Giving artinya memberi, dan opinion artinya pendapat. So, giving opinion means expressing your idea, a topic, mengungkapkan ide, pandangan, atau pendapat kalian tentang suatu hal. For example, if I say, I think exercising every day is important, that's a giving opinion karena saya sedang menyampaikan pandangan saya tentang pentingnya olahraga. Jadi, giving opinion itu fokus pada apa yang kamu pikirkan atau rasakan tentang suatu topik. Now, let's move to defending opinion. Defending artinya mempertahankan, dan opinion tetap berarti pendapat. So, defending opinion means giving reasons or evidence to support your opinion. Memberikan alasan atau bukti untuk mendukung pendapatmu. For example, if I say, I think exercising every day is important because it helps us stay healthy and strong. Nah, bagian because it helps us stay healthy and strong itu adalah bentuk defending opinion karena saya memberi alasan untuk mendukung pendapat saya. So, remember, giving opinion artinya menyampaikan pendapatmu, sedangkan defending opinion artinya memberi alasan untuk mendukung pendapatmu. Keduanya penting supaya orang lain bisa memahami dan setuju dengan ide yang kamu sampaikan. Look at the picture and answer the question. Based on the picture, what will happen to the girl? Jawab pertanyaannya di WhatsApp group, oke? See you, bye-bye.